So as far as this group dynamics is concerned, as we know, group is basically a collectivity of two or more persons. So some group has been formed where people are trying to be part of the group. So when we form a group, there is a very important characteristics in the group that there should be two or more persons. So ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இருக்கணும். Then they should have a collective identity. Now this collective identity is nothing but the members who are there in the group. They should be aware of the group where they are. Now you are in a group, so you should know which group you are. You are part of which group, and you have to be a participant, and you are for a specific reason. So you call it as a specific group. Now another thing which is very very important in a group is there should be interaction. So interaction here means every member, they have some ideas and they want to share their ideas with others. So this is very very possible only through communication. So what you feel, so communication அப்படிங்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு தொடர்பு. So it can be in the form of face to face communication, or as we know through online portal or through telephone, or some conversation should be there, and that particular conversation should be within the group. That is called as interaction, and they all have to have a goal. This goal can be a common goal, which is to accomplish the task of the organization. That is why we form a group. So next one is we talk about the group definition. So this definition based on the psychoanalytical definition, a group is a collective of individuals who try to identify. So group is a collective of identifying a person who is called as a leader and other members. But the main thing in group is every person has got their own individuality. That is, they are independent. And this group will be helpful to accomplish the task of the organization, and also it is helpful to maintain a high quality workforce. So they are trying to satisfy their member needs. This is with respect to group. Now what is this group dynamics? As I told you, group dynamics is some force. So that force is within the group. How this force is being exerted? Like if you talk about a group, we are having interaction. So the interaction is through a force, and there is an energy, and there is an operation of force. Only through that you call it as group dynamics. So this force is between the members in the group, and this group dynamics is trying to describe us how this group is going to be organized and how this is going to operate in the group. வந்து எப்படி சேர்ந்து எப்படி ஒரு விஷயத்தை டாஸ்க் முடிக்க போறாங்க அப்படிங்கறது operation. And here when we talk about group, we have to know about the type of the leaders. So they can be a democratic leader, participative leader, and there can be a good cooperation between the leaders. Now this group dynamics, as we know, it is a technique. And what they do in technique is, as I told you, there is an association of groups, there are changes. This group is always rigidity, and they can be flexible based on the nature of the leader. It is a continuous process, and there is a group organization. So this group organization is done through group content and group process. So here what happens is there is an information, and that information is within the purpose of the group. Or information irukku, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த குரூப்புக்கு தேவையானதா இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த குரூப்புக்குள்ளேயே ஒரு அந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ல என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டராக்ஷன் பண்றாங்க. அப்போ குரூப் அப்படினால என்ன, டைனமிக்ஸ்னால என்ன, ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து குரூப்போட கண்டென்ட், இன்னொரு குரூப்போட ப்ராசஸ். இதுதான் வந்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணுது. This is the picture which shows you. See, there is a group and how people are trying to interact. So they are trying to be within the group அப்படிங்கிறது இங்க சொல்றோம். And now when we talk about this group, this as I told you, there are many things which happens in group dynamics. So we have to talk about role playing, brainstorming, leaderless group, then sensitive training methodology, or we talk about the group therapy. So in group there is a process. So it is a social process where people try to interact, and they face to face in small groups, and this is called as group dynamics.
So as I told you, group is a collection of two or more people who meet regularly and they try to influence one another over a period of time. So groupல எப்படி இருக்கும்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்கும், ஒரு ஷேரிங் இருக்கும், ஒரு காமன் வேல்யூ இருக்கும், அவங்களுக்கான ஒரு காமன் அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். ஸோ அந்த குரூப்புக்கான கோல் காமனா இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த குரூப்ல எல்லாரும் இண்டிவிஜுவலா அவங்க ஆக்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இந்த குரூப் டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு குரூப் ப்ராசஸ். இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா we try to understand the behavior of the people. ஒரு குரூப்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புளோட பிஹேவியர் நம்ம வந்து எப்படி இருக்குன்றத படிக்கிறது. அதாவது அந்த டாஸ்க் குரூப் எதுக்காக இருக்கு, அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, லைக் வாட் டெசிஷன் they are going to take or whether they are going to solve a problem. சோ இது வந்து அந்த ஒரு ட்ரெயின்டு ஃபெசிலிட்டேட்டரா மட்டும் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு தான் நம்ம லீடர் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதோட ஆப்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குரூப் வந்து எவ்வளவு பெட்டரா ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியும் and how better they are trying to solve the problems or they are going to take the decision making. That is very very important with respect to group dynamics. So these are the principles of group dynamics and this is the characteristics of group. As I told you, the characteristics is mainly depend upon the size of the group, the goal of the group, the group norms, group structure, then roles, interaction and collective identity. That's what I told you in the beginning itself. So the main characteristics of group is with respect to the size of the group. Then what is a goal? As we know, it is a common goal which should be achieved and they have their own norms, that is rules and regulation what they should follow. The structure is whether they have the line structure or informal structure, all this comes. And the roles what they play individually in the particular group and how they interact in the group. ஒருத்தர் எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க, எப்படி ஒரு கலெக்டிவ் ஐடென்டிஃபை, இதுதான் ஒரு குரூப்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் சொல்றோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா the principles of group. So first one is we should have the belongingness. இந்த group என்னோடது அப்படிங்கிற ஒரு belongingness நமக்குள்ள இருக்கணும். Then principle of perception, then principle of conformity, principle of change. As I told you, that should be flexible and we have to be adjustment. So there is a possibility of free adjustment. ஒரு group la இருக்கும்போது we should be trying to adjust ourselves and the group is having a common goal which is called as common motive. Then they have the power, then it is a continuous process and they have the goal that is called as goal orientation principle. So these are the common norms in a group. Now let us talk about the characteristics of group which is a continuation. They have what is called as cohesiveness. அப்போ இந்த cohesiveness அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு க்ளோஸ்னஸ், ஒரு காமன்னஸ், ஒரு ஆட்டிடியூட், ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பிஹேவியர்ல பார்க்கிறோம். இது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்க்குள்ள நம்ம உள்ள வரோம். இது வந்து எப்படின்னா அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு எப்படி வரும்னா ஒருத்தர் அட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபோர்ஸ்க்குள்ள வரும். தட் இஸ் கால்ட் as cohesiveness. இது ஒரு குரூப்ல வந்து எவ்வளவுக்குள்ள இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த குரூப்ல வந்து நார்ம்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ்ல we have a formal and informal groups. இந்த ஃபார்மல் குரூப்ஸ்ல வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா we have this self directed teams, quality circles, we have the committees like audit committee or the different committees we have. Then we have task force. So under committees, as I told you, we have the standing committee, advisory committee, grievance committee, ad hoc committee. We can put all the committees under this formal group. So formal group basis enna, they have their own formal communication and it has been properly formed through some norms and they have some groups which is more having some regulations they follow and they have a basis of this. So there is some authority responsibility relationship in a group. Now we will talk about the types of group. So as far as these groups are concerned, as I told you, we have a command group, informal group, task group, then standing committee. What is this command group? This command group is based on the command. That is, as I told you, it is the connection, formal connection, which is being done in the organization through the organization structure. So we have an organization chart, and based on the chart, we can know the responsibility and the flow of authority. Task group is having some task, and they can be cross-functional in nature also tasks. So we have to accomplish a task. For that, we are forming a task group. Then standing committee, always it's a permanent committee which exists in an organization.
ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ராப்ளம் சார்ட் அவுட் பண்றதுக்காக அது ரெகுலர் பேசிஸ்ல இருக்கும். அது பேர் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி. இந்த குரூப்ஸ்ல இன்னொரு வகையை நம்ம பிரிக்க முடியும். இட் கேன் பி பிரைமரி குரூப் அண்ட் செகண்டரி குரூப். இந்த பிரைமரி குரூப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மால் குரூப். இவங்களுக்கு என்னன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டிமேட் இருக்கும், ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் அசோசியேஷன் இருக்கும், ஒரு கோஆபரேஷன் இருக்கும். செகண்டரி குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மலா இருக்கும், பட் அது இம்பர்சனல் குரூப். இதுல பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்டிமசி கம்மியா இருக்கும், மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கம்மியா இருக்கும் செகண்டரி குரூப். பிரைமரி குரூப்ல நேரா பாத்துக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Now when you talk about this command group, as I told you, அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து காமனா எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து டைரக்டா வந்து ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்றாங்க. ஸோ மேனேஜர் கமாண்ட் கொடுக்குறாரு அல்லது சூப்பர்வைசர் கமாண்ட் கொடுக்குறாருன்னா இவங்க அதுக்கான ஆன்சரபிள் கொடுக்குறாங்க. டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு டாஸ்க் முடிக்கிறதுக்காக அல்லது ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக இருக்கு. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காமனான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும், அதுக்காக அவங்க ஒர்க் பண்றாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, இது ஒரு நார்மலா ஒரு ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற ஒரு குரூப். ஸோ இது ஒரு ரீசன் நம்ம வந்து அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் குரூப்ஸ். as we have seen all these things. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி குரூப்ஸ், ஃபார்மல் இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ், மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் குரூப்ஸ், ஸ்மால் குரூப், லார்ஜ் குரூப், organized group, unorganized group, in and out groups, accidental and purposive groups, open and closed groups, temporary இருக்கு, நார்மல் நாமினலா இருக்கு, நான் பெர்ஃபார்மிங் குரூப்ஸா இருக்கு, பெர்மனன்ட் குரூப்ஸா இருக்கு. ஸோ இது நிறைய குரூப்ஸ் நமக்கு வந்து இருக்கு. ஸோ இந்த குரூப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய இன் அண்ட் அவுட் குரூப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதோட ரோல் என்னன்னா இது ஒரு கிளஸ்டர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சொசைட்டில வந்து தே ஹேவ் சம் வேல்யூஸ், அதாவது ஒரு டாமினன்ட் பிளேஸ்ல ஒரு சோஷியல் ஃபங்க்ஷனிங்கா இருக்கும். மெஜாரிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பவர் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வருவாங்க. அப்போ வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் பிஹேவியர் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன் குரூப். இந்த அவுட் குரூப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காம்ப்ளமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்பார்டினேட் அல்லது மேனேஜர் வந்து ஒரு சொசைட்டில ஒரு சின்ன ஒரு குரூப், அது வந்து ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்னு சொல்லலாம். அது வந்து அவுட் குரூப்ஸ்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி இந்த மெம்பர்ஷிப் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் குரூப் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் என்ன பண்றோம்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் குரூப்ல ஒரு ஐடென்டிட்டி. சோ நீங்க வந்து இந்த குரூப்புக்கு இருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஐடென்டிட்டி கொடுக்குறாங்கல்ல, மெம்பர்ஷிப் கார்ட்ஸ் லைக் அது மாதிரி இருக்கும். அதுல என்ன பண்றீங்கன்னா செவரல் குரூப்ஸ்ல இருக்கலாம், பட் நீங்க வந்து எவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கீங்க அந்த குரூப்ஸ்ல அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சோ இது வந்து ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கும். அந்த குரூப்ல எதுக்கு வரும்னா ஒரு கிராட்டிபிகேஷன் ஆஃப் அவர் நீட்ஸ், நமக்கு தேவையானதை முடிச்சுக்கிறதுக்கு இன்னொன்று அந்த குரூப்ல இருக்கிறது வந்து ஒரு அட்ராக்டிவான விஷயம். ஸோ மெம்பர்ஷிப் குரூப்ஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் குரூப் வந்து ஆர்கனைசேஷன் பிஹேவியருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா நம்ம சொல்றோம். அப்ப இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு நார்ம்ஸ் இருக்கு, ஒரு குரூப்புக்குள்ள நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நார்ம்ஸ் வச்சு நீங்க அந்த குரூப்புக்குள்ள வரீங்க. ஸோ உங்களுடைய பிஹேவியர் வந்து நீங்க எவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஷியலா இருக்கீங்க அந்த குரூப்ல அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இது வந்து மெம்பர்ஷிப் குரூப். ஸோ காமன் டாஸ்க் நான் கொடுத்துருக்கேன், பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி குரூப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஆக்சிடென்டா திடீர்னு ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது, பர்பஸ்னா ஒரு காரணத்தோட ஒரு காரணம் முடியறதுக்காக நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம். ஓப்பன் குரூப்னா யார் வேணா ஜாயின் பண்ணலாம், க்ளோஸ்ட்னா அவங்க மட்டும் அப்படிங்கிறது சொல்றோம். ஸோ இது வந்து குரூப்ல. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ஃபார்மல் குரூப் அண்ட் இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ். ஸோ ஃபார்மல் குரூப்ல என்ன பண்ணுவோம்னா we try to have a common group. So in the formal groupல we are trying to determine the structure. So எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றது நம்ம ஃபார்மலா டிசைட் பண்ணுவோம். So based on the organization chart. And this task group அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்மல் குரூப்ல வரும். So இவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் டாஸ்க் முடிக்கிறதுக்காக சோ உங்களுடைய கமிட்டி ஹேண்டில் பண்றது கமிட்டிஸ் அதுல இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். சோ ரெகுலரா அவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் கொடுப்பாங்க, அசைன்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். Regarding informal groups, it's a social groups. So they enjoy the company of each groups. For example, you have your WhatsApp group. So all these are social groups. So you have Facebook friends like, so it's a social group. Regarding the interest groups, they try to develop informally based on their new interest. Like you have different group interests, so you form together like your own based on your own interests. Now let us talk about this the difference between formal groups and informal groups. As I told you, this formal group, there is a common norms and they have to have some chart like organization structure, and they have their own authority and responsibility, and they have some basically they have some identity in the particular group too because of their position in the group.
This is informal group. As I told you, there is no common authority or responsibility. They form based on their social group, so they have some needs. Once so they join together. And let us talk about the characteristics of this formal organization. This formal organization, they have a very well defined rules and regulations, and they have this arbitrary structure, and they try to determine the objectives and policies, and they have their own status symbols. So symbols are also being given to them. They have their symbols, and regarding this they have the limitation on the various activities what is to be done in the particular formal group. As I told you, ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், உங்களுக்கான ஒரு சூப்பர்வைசர் இருப்பாரு, நீங்க கீழே ஒர்க் பண்ணுவீங்க, அப்ப எல்லாருக்கும் நீங்க ஆன்சரபிளா இருக்கீங்க, அப்ப உங்களோட ஆக்டிவிட்டி லிமிடேஷன் இருக்கும் கண்டிப்பா. அதே மாதிரி நீங்க வந்துட்டு அந்த கோஆர்டினேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி ஸ்கேலா செயின் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். தட் இஸ் a command. Then let us go for the discussion between the formal and informal organization structure discussions. So when you talk about this I have to talk about the informal organization. So when you have an informal organization, the characteristics of informal organization is as it is an outcome of natural. So it has got its own natural outcome, and it is not a planned one. So it is based on some similarity between the people. Or common or sex, like all other நம்ம ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கும், place of origin, அல்லது community based, caste based குள்ளலாம், religion, அல்லது நமக்கான பிடித்தங்கள், likes or dislikes groups, அந்த மாதிரி. So like foodies, they form their group, அந்த மாதிரி they have some groups. And this membership is also an informal group, which is a voluntary. So you can become a member of several groups at the same time. Then let us talk about the difference. So based on this difference, we can have this. First one is meaning, as I told you. The formal is they have their job, and there is a relationship and which is clearly defined with best respect to their authority, responsibility, accountability. But in informal organization, it is an interpersonal relationship of the employees. The creationist, this is consciously and deliberately done through the organization. This informal organization, it is based on their willingness. So based on their likes and dislikes, they interact and form. Regarding the purpose, so in formal groups, they are deliberate groups, as I told you. So they have their objective and they want to fulfill their objectives. Formal group என்ன பண்ணுவோம்னா, அது வந்து டெலிபரேட்டா அந்த குரூப் இருக்குன்னு சொல்றோம். ஸோ அவங்களுடைய கோல்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும், லெஜிட்டிமேட் கோல்ஸ். பட் இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர்னால கூட வந்திருக்கலாம். பட் அவங்களுடைய மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா they have their own other than objective needs. பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் or psychological satisfaction வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So purposeல creation is how the particular thing has been created is the circumstances. எதுக்காக வருது அப்படின்னு ஃபார்மல் குரூப் பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து டெலிபரேட்டா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளார. அது வந்து மெயின் பர்பஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரியேஷன் வந்து கான்சியஸ்லா பண்ணணும் அப்படின்னு. பட் இந்த இன்ஃபார்மல்ல வந்து ஸ்பான்டேனியஸ்லியா வருது. கம்யூனிகேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து ஃபார்மல்ல வந்து பிரிஸ்கிரைப்டா இருக்கும் கம்யூனிகேஷன். ஸோ வி கால் இட் அஸ் a formal communication. இது வந்து நார்மலி வந்து த்ரூ தி செயின் ஆஃப் கமாண்ட் சொல்லி. ஸோ ஃபார்மலா என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சேனல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஃப்ரம் வேர் இட் ஹஸ் பாஸ்ட். ஸோ ஹையர் அத்தாரிட்டி, லோ அத்தாரிட்டி, அல்ல லோ டு ஹை அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ தேர் இஸ் a two-way communication process. அந்த ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பண்ணி இந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர் சேனல்ல போகும். பட் இந்த இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது. ஒரு இன்ஃபார்மல் சேனல்ல அப்படியே பாஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then regarding this control mechanism, in formal organization we have their rules and regulations, procedures to be followed. But in informal organization, as I told you, there is a relationship. So அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனோட சைஸ் எப்பயுமே வந்து லார்ஜா இருக்கும். அது வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் கூட இருக்கலாம், லைக் வேரியஸ் குரூப் சேர்ந்து ஒன்னா கூட பண்ணலாம். எப்பயுமே வந்து ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் பெருசா இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த கிரைட்டீரியா, ஃபார்மல் ஆர்கனைசேஷனோட கிரைட்டீரியா பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே எஃபெக்டிவ்னஸ். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அத்தாரிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கிறதுனால அது வந்து கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க எஃபிஷியன்சி ஹையா இருக்கும். But regarding this informal groups என்ன பண்ணுவாங்க, this is very small
and they trying to maintain group cohesion. அதுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனால தான் உங்க ஃபார்ம் ஆகும். அதனால இது ஸ்மால் குரூப்பா இருக்கும். பட் இன் ஃபார்மல் குரூப் வந்து எப்பயுமே வந்து ஸ்டெபிலிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஸோ அது வந்து நேச்சர் ஆஃப் குரூப்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வந்து ஃபார்மல் குரூப் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டேபிள் and it is continuing for a longer duration because the members who are in this particular group they have their specified purpose why they are in the organization. So there can be a lot of standing groups in the organization and we can have a lot of committees also in this organization. Same way they have their members may change but the group will be there in case of the stability. So that's why we call it as permanent and stable. But informal பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு அன்ஸ்டேபிளா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்களும் ஒரு பிரச்சனை டக்கு குரூப் பிரிஞ்சிரும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அது இந்த எல்லாமே வந்து ஒரு காமனா they have their likes and dislikes அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்றோம். ஸோ அந்த குரூப் வந்து அந்த லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ்ல கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வந்தா கூட அந்த குரூப் வந்து விலகி போயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது வந்து பர்மனன்ட் கிடையாது, அன்ஸ்டேபிள் தான். ஏன்னா ஒரு அட்ராக்ஷனால மெம்பர்ஸ் வராங்க, பிடிச்சா இருப்பாங்க, பிடிக்கலாம் they can go out. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இதுல இருக்கு. Then regarding this authority and responsibility பாத்தீங்கன்னா the members of this formal groups they get the authority through formal source. அந்த hierarchyனால அவங்களுக்கு அந்த authority flow கிடைக்குது. So authority flow வந்து நமக்கு எப்பவுமே தெரியும் downwards and responsibility flow always upwards. பட் இங்க இன்ஃபார்மல்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் அத்தாரிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருக்கான ஒரு பர்சனல் குவாலிட்டி இருக்கு. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சா மீட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம். அதே மாதிரி ஒரு இன்ஃபார்மல் லீடர் இந்த குரூப்குள்ளேயே ஃபார்ம் ஆவாரு. ஸோ அவங்க வந்து மோஸ்டா எவ்வளவு பாசிட்டிவா அந்த குரூப்ல இருக்காங்கன்றத பார்த்து அந்த இன்ட்ராக்ஷன் குரூப்ல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திப்பாங்க. ஸோ அந்த குரூப்போட மெம்பர்ஸோட பிஹேவியர்னு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த குரூப்போட மெம்பர்ஸோட பிஹேவியர்னா லைக் and the formal groupல வந்து they have their own rules and regulations. So they have that set of rules and regulations. So formal group வந்து ஒரு ஃபார்மலா ஃபார்ம் பண்ணதால அவங்களுக்கான rules and regulations bylaws எல்லாமே இருக்கும். பட் இந்த குரூப்ல இன்ஃபார்மல் குரூப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ அவங்க வந்து டைரக்டா அவங்க வந்து ஒரு எஃபிஷியன்சி கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்து likes and dislikes na வரதுனால அந்த குரூப்போட behavior வந்து டிஃபரண்டா இருக்கு. If they don't like they can quit and they can go. Now let us talk about the development of this stages of group development. So how these groups are being formed. So we know the groups, how these groups are being formed. So as far as these groups are concerned, they are being formed based on the sequence. So the sequence of activity irukku. So we call it as a 5-stage model. So 5-stage model which has been by Tuckmans, we are following that. So this for models பாத்தீங்கன்னா first வந்து forming, storming, norming, performing. So இந்த நாலு இருந்தா தான் we go for the 5th model, the 5th stage that is called as adjourning stage. Let us talk about all these stages together. So this is, as I told you, this is stage 1. So stage 1 is related to forming. Here what happens is these members they start to interact and they try to work out what is expected of them. So what is their expectation, what is there that is being done in the forming stage, and they have what is called as excitement or ஆர்வம் இருக்கும், enthusiasm இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு fear இருக்கும், uncertainty, ஒரு மாதிரி கலவை மாதிரி இருக்கும். That is called as forming stage. Storming stage அப்படிங்கிறது வந்து conflict, like a personal agendaல வந்து conflicts வரதுக்கான வாய்ப்புகள். So members என்ன பண்ணாங்கன்னா they try to assert themselves and start questioning decisions. அதாவது ஸ்டார்மிங்கிறது வெடிக்கணும்னு சொல்றோம்ல, அதாவது क्वेश्चंस கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த டெசிஷன்ஸ் சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்க, ஏன் இது அப்படின்றது ஒரு கேள்வி வந்து அத்தாரிட்டில கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. That is called as the storming stage. Norming stage அப்படிங்கிறது வந்து they, as I told you, conflict னா ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம், disinterest வரலாம், ரெண்டு பேருக்குள்ள clashes வரலாம். So the norming stage என்ன பண்ணாங்கன்னா எதனால இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சு, சோ இது வந்து எப்படி வந்து செப்பரேட் பண்ணலாம், என்ன ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க. அதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம் அல்லது ஃபீட்பேக் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர், சோ கோஆபரேட் பண்ணி பண்ணலாம்ன்றது நார்மிங் ஸ்டேஜ்ல. சோ லைக் இட் இஸ் அனலைசிங். பர்ஃபார்மிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இண்டிவிஜுவலுக்கான கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து மெம்பர்ஷிப்குள்ள கண்டிப்பா க்ரோ ஆகும். சோ காமனான ஒரு கோல் நோக்கி போறாங்க. தட் இஸ் பர்ஃபார்மிங்.
Adjourning is when they have their completely task. அந்த டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிச்சு, குரூப் டிசால்வ் ஆச்சுன்னா, சோ அந்த மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த லாஸ் ஆர் ரிலீஃப் அதோட அவுட்கம், அந்த அந்த டாஸ்க் முடிச்சதுக்கான அவுட்கம் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. தட் இஸ் கால்ட் as a finish stage. So here this is called as forming, storming, norming and performing. As I told you, adjourning என்றது lastly the task 4 முடிஞ்ச பிறகு வருது. So in forming what happens is there is a need for high degree of guidance needed for manager. So individuals oda goals clear ah illa, அதே மாதிரி process வந்து ப்ராப்பரா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணல. அப்போ ஸ்டார்மிங்ல வந்து இந்த டீம் எப்படி டிசைட் பண்ணுன்றது முதல்ல டெசிஷன் மேக்கிங் எடுப்பாங்க, பர்பஸ் கிளியரா இருக்கும், பட் அந்த டீமுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் இன்னும் ப்ராப்பரா இல்ல, ஃபார்ம் பண்ணல. நார்மிங்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டீமுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் புரிஞ்சுக்கிறாங்க, கமிட்மெண்ட் அதுல வருது, சோ அவங்க வர்க் வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க, எவ்வளவு ஆப்டிமமா பண்ண முடியும்ன்றது ஒரு டீம் ப்ராசஸ்க்கு போறாங்க. Performingல வந்து என்ன பண்றோம்னா team is committed to performance, so they are trying to perform the task what has been given to them, and they focus on the strategies how we are going to do it, and the team will try to run with little oversight, that is they can forecast what could happen. That is what is called as performing stage. So I have taken this in forming stage. Initially we members enter, and the members they are more concerned about to know about each other. ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் அந்த குரூப்போட டாஸ்க் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அப்ப அந்த குரூப்போட ரூல்ஸ் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் கைடன்ஸ் வந்து லீடர் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டார்மிங் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இது வந்து எமோஷனலி வந்து ஒரு ஹையான ஒரு டென்ஷன் குரூப்புக்குள்ள இருக்கும். அப்ப நான் சொன்ன ஒரு ஃபிரிக்ஷன் வர மாதிரி, சோ அவங்க வந்து டிமாண்ட்ஸ் டீலிங் வித் அவுட் சைட் டிமாண்ட்ஸோட டீல் பண்றாங்க. அந்த கிளாரிஃபிகேஷன் மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன், and they are trying to deal with obstacles to group goals. They are also trying to understand members interpersonal style. Regarding norming, the leadership is very much, so there is clunches la irundha solve பண்ணிக்கறாங்க ப்ராப்ளம்லாம், கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணிக்கறாங்க, தீர்த்துக்கறாங்க கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ், அத ஃபிரிக்ஷன்ஸ் இல்ல ப்ராப்ளம் இருந்தா சால்வ் பண்ணிக்கறாங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பிலாங்கிங், இந்த குரூப் என்னோடது, நான் இந்த குரூப்புக்குள்ள இருக்கேன்ற ஒரு பிலாங்கிங்னஸ் வருது. அப்போ அந்த கிரியேட்டிவிட்டி நேச்சுரலா ஹையா இருக்கும். அதனால பீப்பிள் என்ன பண்றாங்க, நம்ம ஃபிட்டா இருக்கோம்னு சேர்ந்து ஒண்ணா பண்றாங்க. பெர்ஃபார்மிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வர்க்க வந்து அந்த ப்ரோஆக்டிவா எப்படி வந்து growth கொண்டு வரணும் அப்படிங்கறத திங்க் பண்றாங்க. சோ அவங்க டிமாண்ட ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி growth வந்து இன்கிரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. அதே மாதிரி அவங்க வந்து கொலாபரேட்டிவா எல்லாம் ஒண்ணா ஒருமையா ஜீலோட, சந்தோஷத்தோட, ட்ரஸ்டோட, செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா கிளீனா பண்றாங்க. பட் அந்த ஜாப் இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ண முடியும், எப்படி குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுக்க முடியும், அதுக்கப்புறம் என்னன்றது திங்க் பண்றாங்க. சோ இதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த லீடரோட குவாலிட்டி பொறுத்து தான். சோ மியூச்சுவலா ஒரு இன்டர்டிபெண்டன்ஸ், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த லீடரோட குவாலிட்டி. சோ அட்ஜார்னிங்கோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் தி 5th ஸ்டேஜ். யூசுவலா 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. தி 5th ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபார்மிங்க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ். சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன பண்றோம்னா, என்ன ரீசனுக்காக வந்து இந்த டீம் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு, சோ அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கறது முதல்ல பாத்துக்கிறோம். அப்படி அச்சீவ் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த முடிஞ்சிச்சு, சோ இது வந்து வேக்யூம் ஆயிடுது, காலி ஆயிடுது. சோ டீம் மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ட்ரிஃப்ட் பண்ணி அவங்க வந்து லெஸ் டைம் அந்த டீம்ல கொண்டு வந்து டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. சோ இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டீம் ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் அட்ஜார்னிங், திரும்பி அடுத்த ஒரு டீம் அதை ஃபாலோ பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க. சோ இதுதான் வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொன்ன. ஃபார்மிங்ல லேர்னிங் அபவுட் ஈச் அதர், ஸ்டார்மிங்ல சேலஞ்சிங் சொல்லலாம் ஒன் வேர்ட்ல, நார்மிங்ல ஒர்க்கிங் வித் ஈச் அதர், பெர்ஃபார்மிங்ல ஒர்க்கிங் as ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இதுதான் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஃபார்மேஷன். ஒரு குரூப் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, சோ பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களோட சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், ஆட்டிடியூட், பர்சனல் பர்செப்ஷன் பேஸ் பண்ணி, அல்லது சோஷியல் நீட்ஸ் வந்து as I told you ரிலிஜன், கிளாஸ், செக்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ஒரிஜின், அந்த மாதிரி நம்மளுடைய லாங்குவேஜ், அந்த மாதிரி ஒரு இது. செக்யூரிட்டிங்கிறது ஒரு கிளப் யூனியனுக்குள்ளார. எக்கானமிக் பாத்தீங்கன்னா சேவிங் அல்லது ஹெல்த் கேர் ஃபண்ட், கல்ச்சுரல்னா ஒரு ரிலிஜியன், சொசைட்டி, லாங்குவேஜ், ப்ராக்சிமிட்டினா இன்டிமசி, லைக் அவங்களுடைய டிஸ்கஸ் எப்படி ஸ்டோரி, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் பண்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அ குரூப் இஸ் பீங் ஃபார்ம்டு. இதுதான் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ லெட் அஸ் டாக் அபவுட் தி தியரிஸ் ஆஃப் குரூப் ஃபார்மேஷன். ஸோ வி ஹேவ் 4 important theory. So first one is balance theory, proximity theory, activity theory and benefit theory. So in balance theory we have this similar attitudes, likes and dislikes the main or focus.
ப்ராக்சிமிட்டி தியரியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு இன்டிமசி நான் சொன்னல நியர்னஸ் க்ளோஸ்னஸ் அது வந்து ஜியோகிராபிக்கல் ப்ராக்சிமிட்டியா இருக்கலாம். ஆக்டிவிட்டி தியரினா அவங்க காமனா எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா லைக் காமன் ஆக்குபேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் சிமிலர் டாஸ்க் ஒன்னா பண்றதுனால ஜாயின் பண்ணிருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டிவிட்டி தியரி. பெனிஃபிட் தியரினா என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, ரிவார்டா, பவரா, லீடர்ஷிப்பா, பிரஸ்டீஜா, சோ என்ன கெயின் எதிர்பார்க்கறாங்க, தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பெனிஃபிட் தியரி. So this theory, as I told you, we have focusing on propensity theory, hormones interaction theory, balance theory, and exchange theory. So we will talk about the different theories. So propensity theory அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராக்சிமிட்டின்னு சொல்றோம். அதான் propensity, அதாவது ஒருத்தர் கிட்ட வருது. எதனால ஒரு க்ளோஸ்னஸ், ஒரு நியர்னஸ். இது எப்ப வரும் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒருத்தர் ஒன்னா ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஜியோகிராபிக்கல், சோ எந்த ஊருனா இந்த ஊருனா நீ ஒரே ஊரு, so we try to bring out some geographical proximity. And suppose we are working in the same area or same office, like you are all being formed, like you all belong to one particular college or institution or locality like that, so you are being close to one another, and that can be probably the reason why we have formed this proximity groups. Then we have this Homans theory, and this is based on the George C. Homans formation. So we have to have three elements. One is activity, interaction, and sentiments. This is called as activity theory. And people try to interact. They try to interact for various activities and goals, during which they try to develop common sentiments. Or sentiment or interaction or activity. So this is the activity theory. So it has been profounded by C. Homans George. So இதுல என்ன பண்றோம்னா ஒரு ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபார்மல் குரூப்பா தான் இருக்கும். பேலன்ஸ் தியரி has been developed by Theodore Newcomb. So இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம்னா ஒரு attraction, how we are having some common goals and attract to each other. So exchange theory of reward and cost is called as reward theory. So ஒரு gain எதிர்பார்க்குற outcome interactionல என்ன ஏதோ ரிசல்ட் லைக் prestige இருக்கட்டும், reward இருக்கட்டும், award இருக்கட்டும், something you are expecting. Like it can be the benefit in the form of wages. ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு ரெடியா நம்ம எதிர்பார்க்கணும். That is called as exchange theory or a reward theory. So we have some common expectation. I want this. I want to be recognized. I want to be a leader. I want to be awarded. I want to be rewarded. So you have some common norms, and we try to form those norms. And you come to a particular group based on these norms. That is called as outcome. That is with respect to exchange theory.